In the competitive classes today, let us start the chapter Principles of Inheritance and Variation. So it is one of the important chapters from this chapter in the NEET exam. 3 to 5 questions will be appeared. In the CET also 1 or 2 questions will be appeared from this chapter. So it is important. So let us start with the question number 1. The ratio of phenotypes in F2 of a monohybrid cross. Okay, the question is based on the ratio with respect to phenotypic character in F2 generation of a monohybrid cross. Okay, so it is the direct question. If you remember the Mendel's monohybrid cross, it is very easy to answer this. It is a direct question. So in the Mendel monohybrid cross of F2 generation, you learned phenotypic ratio as well as genotypic ratio. So phenotypic ratio, how the plant look like, whether it is a tall or dwarf, that is a phenotypic ratio, and the genotype, capital T, capital T, capital T, small t, and small t, small t. So by looking into the option itself, we can directly answer it, because the monohybrid phenotypic ratio is 3:1, whereas that 1:2:1 is genotypic ratio. So phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Similarly 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of dihybrid cross. So it is the direct question, you are able to answer without thinking much. Okay, so next move on to the next question. Okay, so a pure tall P was crossed with a pure dwarf P. Okay, so two options, pure, tall and dwarf were crossed. All the plants of F1 were found to be tall. This is due to, okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು tall ಮತ್ತು dwarf plant ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ in the F1 generation you are going to get all tall plants. So what is the reason behind this? Okay, so the reason behind the hiddening of the character dwarf is due to segregation of alleles. So those alleles are segregated. So when you cross this capital T and small t, so here alleles are segregated and they each went to one of the gamete. During fertilization, two are get fertilized, that capital T and small t, since it is a dominant character, so tall character is expressed. So here the appearance of this tallness is due to dominance and two alleles were there. Okay, it creates the heterozygous condition. The creation of heterozygous condition is due to the segregation of character. But here the tallness is due to the dominancy of the character capital T. Okay, so here which one is responsible for the appearance of all tall plants and suppression of the character dwarf, the trait dwarf? It is due to the dominancy of one of the allele in heterozygous. Since in heterozygous you are able to get only tall plants, because the small t is unable to express, it is get suppressed due to the activity of this capital T. So here the right option for that, appearance of tall character in the F1 generation in monohybrid cross is due to dominancy of capital T allele. So it is due to the law of dominance. So this is the right option. Okay, so hope you understand this. Okay, so it is like a moderate type of question. So by thinking a little bit you are able to answer it. Okay, yeah, so next move on to the question number 3. So the F2 generation of a cross produced identical phenotypes, okay, and genotypic ratio. Here both phenotype and genotypic ratio, genotypic and phenotypic ratio both are same. Remember, if you remember the incomplete dominance ratio in both the case, phenotype also you are going to get the same, ratio, 1:2:1, 1:2:1. So same genotype and phenotype ratio is nothing but
the incomplete dominance. Okay, so ಎರಡು ಕೂಡ phenotype ಮತ್ತು genotypic ratio ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ it is due to incomplete dominance. Okay, so identical phenotype and genotype ratio, it is not an expected Mendelian result and can be attributed to independent assortment, linkage and incomplete dominance. Okay, so we can choose it, the option incomplete dominance. In incomplete dominance, phenotypic and genotypic ratio will be same. Okay, so it is also moderate type of question. Okay. Next, move on to the question number 4. The monohybrid genotypic ratio 1:2:1 in F1 generation. Actually here it is N. So in F1 generation, sorry, F2 generation indicates. Okay, so monohybrid ನಲ್ಲಿ 1:2:1 genotypic ratio ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So already explained, during the gamete formation alleles are get segregated and they combine to form a zygote, capital T, then capital T, small t, capital T, small t, small t, small t. So appearance of this ratio 1:2:1. It is due to the segregation of alleles. So alleles are get segregated. Due to the reason, you will get the heterozygous condition. Okay, so the right option is E. Okay, the monohybrid genotypic ratio 1:2:1, you are able to get it in the F2 generation of monohybrid cross because of the segregation. Okay, so just recall the definition of segregation. When two characters are combined in a hybrid or brought together in a hybrid, the alleles responsible for the trait are segregated each other and they are combined together in a hybrid. Okay, so that is the question. So the right option for this is segregation. So independent assortment, it's for dihybrid cross. Okay, then a dominancy, it's for monohybrid cross F1 generation. So for if any questions will be asked on F1 generation of monohybrid cross, it due to the dominance. Okay, so incomplete dominance 1:2:1 ratio for both genotypic and phenotypic ratio. Okay, so let's move on to the question number 5. Mendel selected P as a material for his experiment because, of course, not only selected, the success of this Mendel experiment is based on the selection of pea plant itself. Okay, so pea plant bittu bere inyavado plant select ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ pea plant and it has contrasting characters. Okay, so of course Mendel selected this pea plant based on the observation. So he observed the pea plant regularly with the two contrasting characters that made him to select the pea plant. Okay, so yak select madkondru, it is an annual plant with a comparatively short life cycle when compared to other plants. Of course it is an annual plant which completes its life cycle within 3 to 4 months. Okay, so he is able to get the seeds within 3 to 4 months. 3 to 4 months he is able to get the seeds for analyze. The flowers are self-pollinated. This is an important character. So flowers are self-pollinated. So pea plant, since it belongs to the family Fabaceae, in Fabaceae plant, you might remember there is a petal called keel petal. Okay, boat shaped petals were there. So here stamens and pistils. Okay, so this stamen ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, sorry, pistil which contains the ovule inside. This pistil is surrounded by 9+1 condition stamens. ನೋಡಿ ಈ ಥರ stamens ಇರುತ್ತೆ, 9+1 condition. So whatever the pollen grains which are released, the 100% get deposited on the stigma and seed set could be achieved. Okay, so self-pollinate without any pollinators. So autogamy, 100% autogamy occurs here. So without any agency required, autogamy occurs successfully in pea plant. Okay, so there is no need to pollinate by other agency. Okay, so then the number of seeds produced, it is quite large. Okay, so if a single plant produces many flowers, the total of that plant may produce huge number of seeds. Of course, the credibility of this Mendel result is also due to
huge number of samples. Okay, so we analyzed huge number of samples. So for example, one fruit is able to produce 5 seeds. Okay, in a per plant if 20 flowers were there, so 20 flowers were there, each plant can produce fruit can produce 5 means per plant 100 seeds were there. So he got huge number of data. Okay, he generated huge data that gives the credibility, good result. Okay, so what are the characters he considered in these options? They are all right with respect to Mendel's why he selected the pea plant, and along with that self pollination. So he can made the cross pollination very easily. So before the pollen grains were released from the stamens, you can remove these stamens. So just open the keel petal, remove the stamens, then prevent this autogamy. Then bring the pollen grain from other plant, other flower, make the cross pollination. So cross pollination also made very easy here. Okay, so that makes the Mendel get success in his experiment. So hope you got it. The success of Mendel is depend on the selection of the pea plant itself. Okay, so next move on to the next question. Then, which of the following crosses would produce a genotypic ratio of 1:2:1? Okay, so remember, by remembering the ratios itself, monohybrid ratio, dihybrid ratio, and incomplete dominance ratio, both the genotype and phenotypes, you are able to answer many questions very easily. Okay, so ratios ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so which of the following crosses would produce the genotypic ratio of 1:2:1 in F2? So F2 ನಲ್ಲಿ 1:2:1 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ put it, or otherwise you can work it out and choose the option. So if you consider this option, so both are like dominant. If 2 are dominant, you are not going to get that ratio 1:2:1. Okay, so similarly here also both are recessive characters, so you cannot get that 1:2:1 ratio. But there are two possibilities here as well as here. So if you cross capital AB, capital A and small b, cross it with small a and b. So here see the capital A, small a, capital A, b, small a, b, and small b, small b. So here you will get different ratios. Okay, so you cannot get that 1:2:1 ratio. See here, capital A, small a, different, capital A, different, 1:1:1:1. So if you remember the test cross with F1, that is heterozygous with recessive parent, so it will be like that. So we will get 1:1:1:1 ratio. So it is not the right option. Since both are dominant, this is not the right one. So since both are recessive, it is not the right one. Suppose if you cross capital A and small b, so here AB and AB, it's similar to that ratio, capital T small t crossed with capital T small t. Okay, so it is similar to that, like A B into capital A small b. So you are going to get the ratio 1:2:1, that is capital A, capital A, capital B, small b, capital A, small b, then small b, small b. So here 1, 2, this is 1. So 1:2:1, we can directly get it. So the right option is this one. Okay, so hope you got it. Okay, so the right option is this one. So 1:2:1. So 1:2:1 means genotype with respect to the monohybrid cross. Okay, in F2 generation. Okay, yeah. Let's move on to the next question. Question number 6. Question number 7. So Punnett square is used to know the
outcome of a cross, probable result of a cross, type of gametes, result of meiosis. Okay. So why are going to put the Punnett square? To easily identify the possible genotype, the probability of the genotype of the cross. Okay. It can be easily identified by putting into the Punnett square. Okay. So it is also like a direct question, probable result of a cross with respect to the genotype. Okay. That is the reason why we are going to put the Punnett square. Okay. Yeah. So after crossing, what are all the genotypes and the phenotypes we are going to get in the next cross? You can easily find out it by using Punnett square. Okay. So it is not possible to identify the probables of the result of a cross for a trihybrid or a tetrahybrid cross. So for monohybrid we can manage without Punnett square, but for dihybrid, trihybrid and tetrahybrid, Punnett square is must. Okay. Otherwise it leads to a lot of confusion. Okay. So let's move on to the next question. Crossing of F1 to homozygous recessive parent, F1 hybrid to homozygous into homozygous recessive parent. So homozygous recessive, remember F1 if you take an example of capital T small t, and homozygous recessive, a cross made between F1 hybrid with the recessive parent, it is nothing but test cross, so it is a direct question. Okay. So remember, test cross is due to identify the genotype. Suppose it is tall. We don't know whether this tall character may be from capital T alleles or capital T and small t alleles. To find out whether it is capital T or capital T small t, we are going to cross with the recessive parent. Okay. In the ratio, if you get all the same kind, all are same phenotypes, then it will be due to homozygous dominant. So if you get the ratio 1:1, okay, 1:1 means it is the genotype of the F1 is heterozygous. Okay. So to identify heterozygous or homozygous condition, you are going to do the cross with F1 hybrid with recessive parent. Yeah. So this is question number 8. Next. Move on to the question number 9. ABO blood group system is due to, of course, a direct question. So multifactorial inheritance, incomplete dominance, multiple allelism. So there should be a space here. Multiple allelism or epistasis. Okay, so this is also direct question. ABO blood group is an example for multiple allelism. So without a doubt, you can choose that multiple allelism. Okay, so because you learnt it well that ABO has a multiple allelism. So here the gene which is responsible for blood group is existed in three form: IA, IB and small I. So usually alleles are present in pairs. Okay. So here 2 alleles only present usually, but here see there 1, 2, 3. 3 formal irutte. 1 allele they are present in the 3 form. So it is example for multiple allelism. So multiple allelism. Okay. Yeah. So the right option is multiple allelism. Yeah. Let's move on to the next question. Question number 10. Linkage reduces the frequency of. Okay. So in Morgan's study, you came to know that he coined the term linkage and recombination. So linkage represents if the genes are very close to each other, one condition, and genes far away from each other. So if these are the 2 conditions, if more parental characters appears, here more parent characters appears in the offsprings. Okay, so whereas in this case, since the genes are far away from each other, more recombination appears. Okay, so more recombination means it is nothing but hybrid. So here instead of more recombination, they mentioned by different name, hybrids. Okay, yeah, more recombination but hybrid anta kottidare. Linkage reduces the frequency of. Okay, linkage increases the frequency of more parent characters and it reduces the frequency of recombination. Frequency of recombination reduces means
the appearance of hybrid is also reduced. Okay, so it is a little bit a moderate type of questions. If you think you are able to answer it. So linkage reduces the frequency of hybrids. Okay, so linkage is able to produce more parental characters. Okay, yeah. So hope you got it. So linkage reduces the frequency of hybrids, whereas recombination reduces the frequency of. So you can let me change it. So if recombination reduces the frequency of more parental characters. Okay, so parental types. So option will be parental type. Recombination reduces the frequency of parental type, whereas linkage reduces the frequency of hybrids. Or in other words, this recombination increases the frequency of hybrids. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Recombination increases the frequency of hybrids, whereas linkage reduces the frequency of hybrids. In other words, linkage reduces the frequency of hybrids and linkage increases the, suppose if you take linkage increases the frequency of parental types. Okay, yeah, that's it. It's about question number 10. To question number 11. Yeah. So in a dihybrid cross, F2 phenotypic ratio is 13:3. See here they had given a different ratio, that a phenotypic ratio as 13:3. Okay. So ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಓದಿರೋಂಥದ್ದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 9:3:3:1 ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ dihybrid ratio, that is 13:3. So why the result yields a 13:3 ratio? Let's see. So there are multiple options, that complementary genes. So let me deal with this complementary genes. So ಏನದು complementary genes? Okay, so complementary genes ಗೆ example rat coat color. Rat the coat color ಏನಿದೆ, so two were there, one is black, another one is albino. Albino ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಇಲಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಮೌಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಮೌಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. So and this deviation from these ratios are due to non-allelic genes. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ non-allelic genes. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೂ ಜೀನ್ಸ್, multiple alleles are controlling the character here from a two different genes. Okay, so here capital A, small a, capital B, small b, if you cross like this. Okay, so I'm not going to deal in detail. So here if A and B are present, capital A, capital B, they are the dominant. I'm not going to write the recessive here. If capital A and capital B, when they are present always, it always yields. Remember, if dominant alleles are present, okay, irrespective of the recessive, it's always give black color. Okay, so produce black color, these dominant A and B should be there always, then only they yield the black color. If any one of these allele are absent, okay, like if it appears a small b, okay, one of the dominant allele is missed, then it gives white color or albino. Okay, so remember it simply in complementary genes. In complementary genes, two dominant alleles present, then only it produces dominant trait. It produces dominant trait. And if one of
if one of the dominant allele is missed, one of the dominant allele is missed, it gives recessive trait. ಓಕೆ, ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ನ ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಮಿಸ್, recessive trait, that is albino or white mice are going to be formed. Okay, so the ratio for this complementary gene, so ratio for complementary gene is 9:7. So totally it should be 16 dihabit cross ಅಲ್ಲಿ 9:7 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಜೀನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 13:3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೀನ್. ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ಎಪಿಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೀನ್. So epistatic gene is observed in flower color of pea. So flower color of pea. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಆರ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ of course it is a dihybrid cross. Whenever dominant allele present, it produce dominant character, that is purple. Okay, and very important condition here, whenever 2 recessive alleles, very important idu, 2 recessive alleles present, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 2 ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, 2 ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ ಇವೆರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ 2 ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ if the condition like small c, capital P or capital C, small p, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನೆವರ್ 2 ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರಯಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 13:3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ ಅ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಫ್ F2 ಫಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 13:3, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಎಪಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1:4:6:4:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1:2:1. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the question number 11. So the right option is B, epistatic gene. Okay, so let's move on to the next question. Question number 12. Appearance of hidden character. So appearance of hidden character in some progeny of F2 population indicated. Law of purity of gamete, law of independent assortment, law of dominance, none of the above. So remember, appearance of the dwarf character, appearance of a dwarf character, reappearance, right? Reappearance of dwarf character in F2 generation is due to
law of purity of gametes. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ F2ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು, ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ F1 ಅಂತಂದರೆ? ಸೊ F1ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ whenever they are get segregated and fused. Okay, F1ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. whereas reappearance of this character is again due to the segregation of the triads. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಲೀಲ್. ಒಂದು ಅಲೀಲ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು ಪ್ಯೂರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಲೀಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ ದ F2 ಜನರೇಷನ್ the new mixed triad is appeared. Okay, that is called law of purity of gametes. So law of purity of gametes states that during the gamete formation, gametes are produced are in the purest form. They are not going to be blended with any other alleles. Alleles ಜೊತೆ blend ಆಗದೇನೆ contaminate ಆಗದೇನೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೀಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೀಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. Okay, so hidden character appears in the next generation is due to law of purity of gametes. Okay, then the law of dominance, appearance of only tall character, appearance of only one character in the F1 is due to law of dominance. Appearance of next character, missed character, is due to law of purity of gametes. Okay, let's move to the next question. Yeah, so 3 children in a family have blood type O, A, B and B. ಸೊ ಓ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ, ಎ ಬಿನೂ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗಾದರೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ. ಓಕೆ, ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಎ ಬಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, this is one possibility. But B blood group andre either IB or small I athwa IB and IB. Okay, so illi appearance of this recessiveness in the progenies andre 100% parent have this allele. athwa male parent athwa female parent nalli ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಮತ್ತು ಐ ಬಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಬಿ. ಇದೆರಡೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಲ್ಸ್ ಐ ಎ ಮತ್ತು ಐ ಬಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇ ಐ ಜೀನು ಮತ್ತು ಇ ಐ ಜೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ choose the answer, the right one. IA and IB must be there along with that recessive alleles. So remember, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ O blood group ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ O blood group small I should be present in parents. ಸೊ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜೀನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಎ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Yeah, so this is about the question number 13. Let's move on to the question number 14. Yeah, so a character which is expressed in a hybrid is called, so direct question. So hybrid alli yav character express agutte, that is called dominant. Which one is not appeared is due to recessiveness. Okay, so law of dominance. So when the two are appeared codominant, epistasis, the classical dihybrid ratio, when it deviated, when it get 13:3, it is due to epistatic. Okay, so remember this ratio, epistatic
13:3. Codominance, you are going to get all the traits you are going to get. That means the best example for codominant is ABO blood group. Okay, so like that you can remember. Okay, next the question number 15. Mutations can be induced with. So mutation ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? IAA ದೆನ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, so gamma radiation is the right answer. It is an example for physical mutagen. Okay. Next, which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? Okay, so F1 generation resembles both the parents. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ 2ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ಲು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ AB ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, Bನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ F1 ಜನರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ only one character is going to be expressed. Okay, so inheritance of one gene, again law of dominance. So incomplete dominance and intermediate. Okay, this is one question, let me check it. So which Mendelian idea is depicted by cross in which the F1 resembles none of the parent? None of the parent anta kelidre answer is incomplete dominance. ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಂಬರ್ 17. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ from the ones given below with respect to dihybrid cross. So tightly linked genes on the same chromosome show higher recombination. Okay, so select the correct statement. So tightly linked genes on the same chromosome show higher recombination. Okay, higher recombination thorsalla. Yakendre if the alleles are closely linked, physically they are linked together, there appears only parental characters. Okay, so recombination is not possible if they are tightly linked. So genes far apart on the same chromosome show very few recombination. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. If the genes are very far away from each other, they shows more recombination. Genes far apart from the chromosome show very few recombination. No. Okay, genes far apart from the chromosome show high recombination. Shows high recombination. So tightly linked genes on the same chromosome show lesser recombination. Okay, then genes loosely linked on the same chromosome show similar recombination as the tightly linked ones. No. Then tightly linked genes on the same chromosome show very few recombination. Yeah, this is the right one. So tightly linked genes on the same chromosome show very few recombination. Recombination rate is very less if the genes are tightly linked. Okay, so based on it you can choose the right one as D. Okay, so let's move to the next question. So which of the following statement is not correct of two genes that show 50% recombination frequency? So 50% recombination frequency ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ, ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಶೋ 50% recombination frequency, the genes are tightly linked. As already told, if the genes are tightly linked, they do not show more recombination. Okay, the genes are tightly linked,
the genes show independent assortment. If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in the every meiosis. Yeah. The genes may be on different chromosomes. The question is, following statement is not correct. The two genes that show 50% recombination. So 50% recombination tightly linked genes allo torso chances irutte. So if the genes are tightly linked, they shows less recombination. So this will be the right option then. So genes show independent assortment, of course they shows more recombination then. If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis. Okay, that's also right. The genes may be on different chromosome. 50% recombination ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ they may be independently assort ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ genes may be on different chromosomes. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. If the genes are tightly linked, they shows very less recombination. Okay, less than 50%. ಅಂದರೆ 50% recombination ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ they should be far away from each other. They should not be tightly linked. So tightly linked genes shows less recombination. So the not correct one is the first one. The genes are tightly linked, so they are unable to show 50% recombination. They should show very less recombination than 50%. 50% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ recombination ತೋರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತೆ. Okay. Next move on to the question number 19. So from a single ear of corn, a farmer plant 200 planted. Okay, farmer planted 200 kernels which produces 140 tall and 40 sharp plants. The genotype of these offsprings are most likely. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ twisted questions ಇದೆ. So you need to calculate. From a single ear of corn, a farmer planted 200 kernels. So 200 seeds na sow ಮಾಡಿದಾನೆ, which produces 140 tall. So in the offsprings it produces 140 tall and 40 short plants, 40 dwarf plant. Okay. The genotype of these offsprings are most likely. So ಈಗ 140 is to 40 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಮೈಟ್ ನೋ, ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಂದನಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂದನಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂದನಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ನೋ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1 ಜೀನೋಟೈಪಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 200 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3:1 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟಾಲ್ನೆಸ್ಸು, ಇದು ಕೂಡ ಟಾಲ್ನೆಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದರೆ 200ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 150 ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ 4 1 ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. 200ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, 200 ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ 4 1s. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 140. ಓಕೆ, ಸೊ 140 ಟು 200ಅಲ್ಲಿ 140 ಅಷ್ಟು ಟಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2:1 ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಟಾಲು, ಇದೊಂದು ಡಾರ್ಫ್, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿನೂ ಈ ಟಾಲ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನೂ ಇದನ್ನು ಟಾಲ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಾರ್ಫ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ tall character, more dominant character is due to that ratio 1:2:1. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಫಿನೋಟೈಪ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ 3:1 ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. 140 ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಎರಡರಿಂದನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ದೆ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು F1 ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಾರಿ F2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 1:2:1. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ
1:2 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 1/4 4ರಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 200. ಸೊ 4 1 4 5 ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2/4 ಇಂಟು 200 ಸೊ 200 ನೋಡಿ, ಇದು 200 ಪ್ಲಸ್ 50. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 250 ಹತ್ರ ಬಂತು. ಸೊ ಸಾರಿ 100 ಇದೆರಡು ಬಂತು, ಸಾರಿ 100. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಿಯರ್ ಟು 150 ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಅಂದರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಲ್ಸ್ 50. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 50 ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T, 100 ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ t. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T is to capital T small t and small t. So the right option is this one. So capital T small t and small t yields among the 200, 150 talls and 40 dwarfs due to this condition. So both are contribute for tall and only this one for dwarf. So the number of tall character more. Okay. Yeah. So ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 1:1. ಅಮಾಂಗ್ ದ 200, 100 ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ t. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ t ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ 200. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ t 100 ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಕೂಡ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಲ್. ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ F2 ಜನರೇಷನ್ ಹೋದರೆ ಇವಾಗ ಗೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಫಾರ್ 50 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ t 50 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ 140:40. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಮೆಂಡಲ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 50ನೇ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ 5 ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 200 ಕಂಪ್ಲೀಟಲ್ಲಿ 140 ಇದೇ ಥರನೇ 50 ರೇಷಿಯೋ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ 50 ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು 2-3 ಪಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೀಡು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. 50 ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 140 + 40 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 180 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 200 ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ 180 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆವರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, move to the next question. Yeah. So a dwarf pea plant was treated with a gibberellic acid. It is crossed with a pure tall plant, then the phenotypic ratio will be. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರಲ್ಲ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ to overcome dwarfism called as bolting. ಸೊ ಈ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೋಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. Okay,
So it crossed with a pure tall plant, then the phenotypic ratio. Dwarf plant na gibberellic acid ಜೊತೆ ಅಂದರೆ dwarf seeds ನ gibberellic acid ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 100% ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, yeah, suppose if it is not treated with the gibberellic acid andre 75% tall 25% dwarf barta ittu, the normal ratio 3:1. Okay, yeah, so hope you got it. Question number 21. Okay, so tallness is dominant and dwarfness is a recessive character. After crossing a number of capital T small t plants, capital T small t plants, a crop of 100 plants is obtained. Out of these 100 plants alli, so 100 plants alli out of these 77 are tall and 23 dwarf. Okay, out of 77 are tall and 23 are dwarf. What is the approximate number of hybrids? Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ 77 tall 23 dwarf ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1. ಓಕೆ, ಸೊ 1:2:1 ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ 2 is the hybrid. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಇದು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನು 1:2:1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ 4 2 ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ 2 ವರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. 4/2. ಓ ಪಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ 1 + 2 + 1 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ 2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 100ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ones are wait. So let me take 2/4 into 100. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 200 divided by 4. ಓಕೆ, 4 ones are ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 77ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರಿ 50 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50, 51, 53 ಅಥವಾ 48, 49 ಈ ಥರ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ 50 ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಟ್. ಸೊ 54 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. Next, question number 22. Yeah. So, how many different kinds of gametes can an organism produce if the genotype has capital X, small x, capital Y, small y, capital Z, small z. Okay. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Count the number of heterozygous. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಿವನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 2 3 ಆರ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
Number of gametes. Number of gametes ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 2n. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n is how many heterozygous. So here n stands for number of heterozygous. So number of heterozygous ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. So it is equal to 2^3. So calculate ಮಾಡಿ, it will be 8. Okay, so right option is 8. So ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let me add one more. Totally 4 ಆಯಿತು. So 2^4, that will be 16. So like that we can calculate by counting the number of heterozygous in the given genotype. Okay. Yeah, that's it. So let's move on to the next question. Okay. So gamete contain which of the following? Both the alleles of a gene, only one allele of a gene, and all alleles of a gene, and none of the above. It is a direct question. So law of purity of gametes, capital T small t ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು allele ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು allele ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ so only one allele it receives. So it's a direct question. So only one allele of a gene can enter into gamete. Direct question. Next 24. Yeah. So botanical name of snapdragon is Lathyrus odoratus, space, majus, then anterinum, then anterinum. See the spelling also, that is also important. So here anterinum majus. So this is a species name. Anterinum majus is the scientific name of snapdragon. So this snapdragon shows incomplete dominance. This snapdragon shows incomplete dominance. So along with this one more plant also shows incomplete dominance, that is Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant. 4 o'clock plant. So these are the classical examples for incomplete dominance. Okay, adradu 4 o'clock the plant scientific name Mirabilis jalapa. Okay, yeah, so direct question, hagagi no need to discuss much for this question. Next one to question number 25. Yeah. So assume a cross between red and white, a cross between red and white flower which produces pink. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so which produces pink. This is an example of dominance. This is due to codominance, this is due to segregation, this is due to incomplete dominance. Okay, so direct question. So this is due to incomplete dominance. Okay, so where the dominant allele is unable to suppress the recessive allele, so intermediate character is appeared. So appearance of intermediate character is due to incomplete dominance. Okay. Question number 26. So how many different types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype? So avagale discuss madidala same type of question, capital A, capital B, small b, and capital C, small c. So here two different were there. Heterozygous estiде 2 ide, so 2^2, that is equal to 4. So 4 will be the answer for this. Okay, so remember to calculate the gametes, genetically different gametes, you need to remember how many heterozygous were there. Okay, and by using the formula 2^n you are able to calculate possible gametes. Okay, with different genotypes can be calculated. Okay, next question number 27. So two plants were subjected to cross pollination of the 183 plants. So totally 183 plants bandide. Produce the next generation. 94 plants were found to be tall. So idralli 94 tall ide, were found to be tall, and 89 plants were found to be dwarf. 89 dwarf ide. The genotype of the two parent plant are likely to be, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 94 ಮತ್ತು 89, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 3:1 ಬರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, 1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿತ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ crossed with F1 hybrid crossed with the recessive parent, you will get the ratio 1:1. So ಇದು almost 1:1. ಓಕೆ, 94:94 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 89 ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 94ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, 1:1 ಬರಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T small t and small t. Example for test cross, if you remember this test cross ratio as 1:1, you are able to answer this. Okay, yeah. Okay, so next move to the next question number 28. So if the two genes for two different triads are located on the same chromosome, ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ for two different triads are located on the same chromosome and inherited together, they are termed as alleles linked or segregated or intermediate. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 100% it is they are linked genes. Okay, so our alleles are tightly linked, our genes are tightly linked. So this is the right option. Okay. Next 29. So hereditary variation in plants have been obtained through the use of. So ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hereditary variation can be created. So variation may be due to sexual reproduction or artificially we can create. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ X-ray 2,4-D, DDT and GA, gibberellic acid. GA is for gibberellic acid, 2,4-D is a 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It is a it can be used as a weedicide. 2,4-D is an auxin, it's a synthetic auxin. Then a DDT, it will not cause the hereditary variation, but it causes bioaccumulation, biomagnification cause ಮಾಡುತ್ತೆ, do not cause the heredity. But X-ray, continuous exposure to this X-ray can cause the variation in genetic constitution. So it is the mutagen. So X-ray is considered as a mutagen, gamma ray is considered as a mutagen, UV ray is considered as a mutagen. Okay, so they are example for physical mutagens. So direct question. Next question. So which prevent union of chromosomes. Okay, so chromosomes na ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಥರ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೀಲೋಮರ್. ಸೊ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. And remember that telomere also responsible for aging of organism. So there will be a reduction of telomere size. Okay, so every division ಹೋದಾಗ ಈ telomere size go on reduces. ಈ ಥರ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ ಟು 31. So some of the dominant traits studied by Mendel were. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್, ನೀವು 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 14 ಟ್ರೈಟ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಗ್ರೀನ್, ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. Then terminal flower is and green pod and inflated pod shape. So inflated is recessive. Violet flower color, green pod color, round seed. Nodi violet color, green color pod, round seed. Don't get confused. Green seed alla, green pod. So this is the dominant. Wrinkled seed, this is recessive. So by looking into these options carefully, you are able to answer this. Okay. Yeah.
So violet flower, green pod and round seed shapes are the dominant traits. So in 4 o'clock plant, the gene for red flower color is incomplete dominant over the gene for white flower color. Okay. Hence, the plant heterozygous for flower color, capital R, small r, that appears pink color. Okay. So what will be the ratio of offsprings in a cross between a red flower and pink flower? So ಇದು ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ? ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಈ ಥರನೂ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, again red, capital R, small r, so it is pink, capital R, small r, pink. So we can work out it simply and you can give the answer. So 1:1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1:1, ಅಂದರೆ 50% ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, 50% ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, next, so complete the given table showing the different possibilities of genotypes and their corresponding blood group by selecting the correct option. Okay, so IA, so capital IA ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, 3 and 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? ಐದರ್ IA ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ IA ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IA ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಇದು IB ಆಗಬೇಕು, IB. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, IB ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈಗ IB ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ AB ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, IA, IB. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ IA, IB ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. O ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ IB ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದೆನ್ C ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಒಂದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, so on crossing 2 heterozygous tall plants, a total of 500 plants were obtained. 500 plants were obtained. Okay, in F1 generation, what will be the respective number of tall and dwarf plant obtaining in F1 generation? ಸಾರಿ, ಅದು F2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. F2 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಈಗ 500 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 ಜನ್ರೇಷನ್. ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 500ನಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, 3:1 ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. 3 times ಟಾಲ್, 1 time ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 1 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ 4 progenies, among 4, 3 should be tall. Okay, among 4 progenies, 1 should be dwarf. So into like 500 into 500. Okay, so if you calculate like that, you are able to get 375
and 125. So calculate it. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can get the answer. Okay. Yeah, so 375 and 125 will be the answer. Okay. So all tall will be 375 and dwarf will be 125. Okay, that's it. This is how if type of questions will be asked. You can, by using the ratio, okay, genotypic and phenotypic ratio, you are able to answer these type of questions. Okay. Next, a tobacco plant heterozygous for a recessive character is self-pollinated and 1200 seeds are subsequently germinated. 1200 plants. 1200. How many seedlings would have the parental genotype? Okay, so parental genotype ಎಷ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ heterozygous for a recessive character ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ tall, here also tall, it is dwarf. So I am taking the example of the tall and dwarf, you can understand better ಅಂತೇಳಿ. It is capital T, capital T, small t, small t, small t. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ 4 1 2 ಟೋಟಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು. ಅಮಾಂಗ್ 4 progenies 2 were have that parental progenies. Okay, so 2/4 into 1200 okay, so 600. So hope you got it. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜಿನೋಟೈಪು, ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜಿನೋಟೈಪು. ಅಂದರೆ 1200 ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಚಾನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ 1 + 1 ಇದು 2 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4ನಲ್ಲಿ 2 ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 600. ಓಕೆ, so next move on to the next question number 36. Okay, so read the given statement and select the correct option. Statement 1, test cross is used to determine the unknown genotype. Of course, unknown genotype within one breeding generation. ಹೌದು, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ F1 ಜೊತೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನೋ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರಾಂಗ್ ಇದೆ. So both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not correct. Explanation of statement 1, this is not 1. Both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct. No, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So this is the right answer. Okay, so next move on to the next question number 37. Yeah, so a man having the genotype EE FFGGHH and produce P number of genetically different sperms, and a woman genetically II, capital L, small m and capital N small n can generate Q number of genetically different eggs. Determine the values of P. So already ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 2 ಓನ್ಲಿ 2 ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಹೆಟಿರೋ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2⁻n. ಸೊ 2⁻n ಫಾರ್ ಮೆನ್, 2⁻n ಅಂದರೆ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಅಂದರೆ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಅದೇ ಥರ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2⁻n, ಸೊ 2⁻3 ಇದೆ. ಸೊ 2⁻3 ಅಂದರೆ 8. ಸೊ Q ವಿಲ್ ಬಿ 8. P4Q8. P4Q8. Okay, so that's it. So 2⁻n formula use ಮಾಡಿ by counting the number of heterozygous. Next question number 38. Okay, so what a proportion of the offsprings obtained from a cross AA, BB, CC and AA small a, B, capital B, small b, capital C, small c will be completely heterozygous for all the genes segregated independently. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. AA BB then AA BB. Okay, so ಇಲ್ಲಿ since they are homozygous, only one possibility, allele can get only one possible, but here ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಎ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ನೋಡಿ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 2 ಇದೆ, 2⁻², ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2⁻³ ಅಂದರೆ 8 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 1/4 ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ 8 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1/8 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಇದರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 8 type of gametes are going to produce it. So you can directly tell that 1/8 will be the answer. Okay, so ಇದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಿಲ್ಲಿ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ ಆದರೆ 1/4, ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಾದರೆ 1/8 ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ವಾಸ್ 1/8. What is it true about crossing over between linked genes? Okay, so linked genes ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ತಪ್ಪು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ನೋ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100% ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, we take different color. Suppose these are the 2 alleles which are closely linked. ಆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಅಲೀಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆದು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಕಡೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ನೋಡಿ 1 2 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 4, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ 4 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ವೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೋರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟಿಮೋರ್ಗಾನ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೋರ್ಗಾನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ 11. ಸೊ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ 11 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ 7. ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ 7. ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 + 4 11 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 11 ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 11 ಇದೆ. ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 7 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ 4 + 7, ಸೊ 11 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ 4, ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 7. ಸೊ ಬೋತ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ 11, 7 4 7 + 4 is equal to 11. Okay, so this is the mapping. Okay, so the right option is, so hope you understand how to do this. Okay, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.